Welcome. Tinokuchingamidza yama neshamwari mukati mechirongwa chedu The Journey of Life. Mukati mechirongwa chino ichi hatitaure nyaya dzekufungidzira kana kuti dzatakaona muTV. Tinotaura zvatakararama. Chinangwa chiri chekuti tuone kuti ndezvipi zvatakadzidza, ndezvipi zvatakabata zvinokwanisawo kubetsera vamwe vanhu mukati mekurarama kwatinoita. Saka tinotarisa misoro yenyaya yakasiyana siyana zvichienderana nezvakasanganikwa nazvo nevanenge vauya mukati mechirongwa pazuva iroro. Saka nemiwo kana mune zvamunofunga kuti iyi nyaya iyi ndodawo kuti vamwe vanhu vadzidze kubva pane zvandakasanganawo nazvo, tibatei, tizivisei, togara pasi tokurukura kuti vazhinji vabetserekane. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi uye ndinotungamirira hurukuro dzatinoita muchirongwa chino cheJourney of Life. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti mundibatsire kuti tichingamidze shamwari dzauya kuzoshare nesu zvavakasangana nazvo. Toda kuvachingamidza ndibaba naamai Razemba, vachatizivisa zvizere pamusoro pavo. Toda kukuchingamidzai baba namai Razemba mukati mechirongwa chedu. Tinotenda mufundisi. Tinotenda zvikuru. Mungatizivise here kuti imi ndimi vanani, so that tizivane tisati tafamba rwendo rwedu. And musati madaro, nhasi tiri kutaura pamusoro pe-cross culture mission experience. Zvazvinoreva ndezvekuti pane munhu ari kuita basa raMwari asiri munyika make kana kuti asiri pakati pevanhu vemutauro netsika namagariro ake, ari kuvanhu kana kunyika imwe, kune imwe nyika. Saka ndozvatiri kutaura kuti saka zvii zvinosanganikwa nazvo pasituation yakadaro, ndozvatiri kuzokurukura mukati mezuva ranhasi. So ndoda kuti mundibatsire kuchingamidza vadare vedu mukati mechirongwa chanhasi, baba namai Razemba. Ndokuchingamidzai mukati mechirongwa chedu The Journey of Life. Tinotenda mufundisi.
toda kutenda Mwari zvikuru. Munoziva kuti nhasi ndiri kutarisira chaizvo kudzidza kuti saka missionary inotofunga kuti mamissionary vanhu vanenge vachibva kuAmerica nekudidi. Zvino pakati pedu tinotori nemamissionaries. Pekutanga tinokumbira kuti muzvisume kuvatariri vechirongwa kuti tizivane parwendo rwatichafamba mukati mezuva ranhasi kuti who is who in Africa. Tinotenda ndinoitwa Varazemba, mai Razemba vari parutivi pangu. Tine vana vairi, Tadiwa Nashe naMutsawashi. Pari zvino izvi inini ndiri kushanda as a missionary kuMozambique, Beira, panzvimbo inonzi Universidade Adventista de Mozambique, or the Adventist University in Mozambique. Yes, iri panzvimbo inonzi Manga. Manga is a Portuguese term inoreva kuti mango. Saka nzvimbo iyo izere nemango. Manga, saka Portuguese yakachipaka. Kana manga iri mango. I think I can try. You can try that. Ndiri kuseva as a missionary ndiri pabato projects and infrastructure development manager. Ndo position yandinonga ndichibata university papo. Tinotenda. All right, kuona nezvekuvakwa kweuniversity. Yes, the infrastructure part of it in the projects that are in some of the projects. Yeah, asini nichikuita infrastructure but my projects, profit making projects. Income generating for the university. I see. I think we would want to hear a little bit more about those projects. Tinogona kuwana my ideas. Anzi kugara nakaona dzevamwe. Yes, mai Razemba. Your own introduction. Makadini hamba neshamwari sekutaura kwazvaitwa ndini mai Razemba. Inini kana ndiri kuMozambique ndiri vice rectora financiera paUniversidade Adventista de Mozambique. Pachirungu is Director of Finance kana kuti CFO. Yes, paAdventist University of Mozambique. Tinoda kutenda zvikuru saka mose muri vashandi paUniversity yeSangano iri muMozambique. Tinotenda zvikuru naizvozvo. Saka ndoda kuziva kuti makaenda sei kuMozambique uku? I mean, makaenda sei? How did you? I think there are Zimbabweans in Mozambique, but I don't know too many. Imi makaenda sei kuti muzotanga kunoshandira kuMozambique? Okay, maita mufundisi. Inini from 2009 ndaishandira EZC. Ndiri ku internal audit. Okay, that's East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Yes. Saka the office dzataiwa nadzo is the former SID offices. Okay. Yes, pa Newlands. Saka panga paine ma-office wepapo eku ADRA. Saka the then CFO akanga ari kuADRA ainzi Dipten Chileya. Aisouya nemasecular kwatiri achiti kuMozambique kuri kudiwa mamissionary. Saka paingodaro taingoti kuMozambique tinonzwa kuti kune malaria, kune hondo. Saka taibva tangosiyana nazvo. But mameseji iwayo akaramba achingoya down the line. Kuzosvikawo rimwe zuva ndakazongoti arikanimboshia nawo Varazemba. Ndigomaudzawo kuti kuri kunzi kuri kudiwa mamissionary. Can we try? Saka we agreed to try. Okay. Saka kubva itapiwa protocol yokuti tifone. Saka takafona kuna treasurer weunion yekuMozambique, Eldarana. Okay. Saka kubva tavaudza interest yedu kuti tanzwa tibuda mamissionary. I think it's an interest yekudi yekushanda is missions. Okay. Yes, we have been circulating. Saka tumirai ma-CV enyu. Saka kubva tatumira vachibva vatita interview iwo na Pastor Mshanga ndo vakanga vari president nguva iyoyo. Saka vatita interview vachibva vazotumira call. Saka vatumira call yakaya kwatiri vatagamuchira kuti hazvoshuwa taida kuenda kuenda mamissionary. Saka patazokliwa neconference yedu East Zimbabwe Conference neunion and then also neku SID. Saka takaenda ikoko as inter-union workers. As inter-union workers. Yes. Okay. Wow. I can't wait to hear more about the experience of being missionaries.
And so much of our discussion toda kuti titaure pama experience yenyu, because this is a cross culture experience yekuti muri kubva muZimbabwe nyika yenyu muri kuenda kune imwe nyika, it may be a neighboring country but it's another country inotorinewo culture yayo yakatosiyana. So pakadaro panowanzotaurwa zvinhu zvakaita sekuti culture shock yekuti uri kunoona zvinhu zviri kuitika mune imwe nyika zvakatosiyana nezvawakajaira and so on and so on. So okay, may you tell us once again kuti makaenda rini amakore mangani muriko? Okay, isusu takabuda muZimbabwe. Yes. On the 23rd of March 2016. 23rd of March. So we are in our mugore rechi6 tiri kuseva as missionaries. Itemu yatinoti ndechipiri nekuti takapindamo tichinzi tine 5-year term. So tamu second term. Which means muri kuita basa zvakanaka. Which means so mane 6 years, you are now in your second term, and the term is 5 years. 5 years. Okay. Saka tinotenda Mwari kuti you have had that a second term yekushumira Mwari. Saka in these 6 years, definitely you have had quite some experience. You have had quite some experience. Now, hurukuro yedu ikai inobetsera vanhu vanotarisira kuzonoshandawo kune dzimwe nyika, whether as missionaries kana kunoshandawo mamwe mabasa akasiyana siyana, nekuda kwekuti cross culture experience inopotsa yafanana. Kana munhu uri kungoenda kuculture kana kuti nyika isiri yako. Saka ndopata kuti tinzwe kuti zvii zvamakasangana nazvo zvamungati these were like challenges kana zvakakushamisai zvanga zvakasiyana nezvamakajaira and things like that. Okay. Yes. I think Myra Zimbabwe had a very good experience. Okay. Yeah, I think the guy to open card. It's okay, Myra Zimbabwe. Okay, I think for this our challenge yakatotanga zvayopa takatanga kupeka kuti takuenda. Okay. Nekuti takambomirira kwenguva tichida kunzi chiendai papambwe takanika breakdown communication. Saka patakazonzi chienda yakauya yakutwa nge as an emergency. Yekuti tichienda zvoti hatina kuzomboita our pre-embark leave. Saka takatanga kuzopeka nekukasika. Saka takwedza kufunga kuti wozviya tinoda kukusiya zvimwe zvinhu zvedu tichazviita sei tinodini. Munoziva kuti pakupeka pandopo unoona kuti zvandiri mupfumi na munoziva kana zvinhu zvakakorongedzeka zviri kumbaga haumbooni kuwanda kwazvo. Unozoda kuzvipeka unozoti muchine zvinhu still nekututa kwataita kwesoko. Okay, saka you are now thinking about kuti saka tinoenda kupi tinodini. Sekutaura kamuda zvine zvakawanda zvimwe zvaenda zvaitobva back from muchato wedu chaiko kuma 93 zvachakapekwa tinazvo. Saka takagona kuendesawo zvimwe tikaisa pasafekeeping. Asi zvimwe zvakawanda up to now hatichatosiya kuti zvakafamba sei. Saka kubva tazopeka zvedu. Saka that's a challenge yekuti ndiko kutongomuvha uko unotouyawo nemamwe madisruptions and losses nezvinhu zvimwe zvakatombounganidzwa over time. Kuti muchakwanisa kunyatsa kuti ichi chiri kuenda pakati ichi pakati ichi pakati. Saka it's a challenge inotowanika pakumuvha kwakadaro kwekuti semhuri taakumuvha kwenu we are relocating for some time. Yes. And also tatine vana vechikoro. Umwe angari pa-A level angachangopedza form 4. Okay. Saka at least takamboenda hedu naye akamirira ma-results. Umwe angari kusolusi. Saka iyo yekuti separation nevana nekufunga kuti vana tichange tichizozvifambisa sei. It was also another challenge yatakasimuka tisati tanzoziva kuti ichafamba sei. Saka tafamba taenda tasvika ikoko. Imwe challenge yataiva nayo ndeyekuti takakanganwa bvunzo even ma-contacts ekuti saka tinozobata ani paroad tinofamba sei. Saka but toda kungotenda there's a student akanga ari pasolusi Sister Esther Masarira. She's now married there in Mozambique. She's now Dr. Esther Landani. Saka ndo vakatibatsirawo vakanga vangotipawo orientation vakati kana mukapinda musazoti manheru musarambe muchifamba munhu wachibva watipa pekuti munogona kufonera ava murarawo palodge yakadai. Saka at least ndo zvakatibatsirawo takarara ipapo. Saka tasvika ipapo isusu patakacrossawo takambe tanzi imboenda munyatsoona nzvimbo kwamuri kuenda tichiri kuconference tikati isusu toda kuita zvemamissionary. Saka tikaenda
tinozogona kuzodiscourageka saka Kutongoenda. kuda kungoenda Okay. saka hatina kumbotora that jeni yekuenda kunotarisa kuti tiri kumboenda papi tiri kuenda kupi saka takangotanga kufamba. Alright. Saka tasvika manje palodge isusu taingoasima kuti any African country vanonzwa chirungu saka ndopatika zona kuti aiwa it's strictly what Portuguese. It's strictly Portuguese. Saka patasina kumboisa much effort also kuti timbodzidzawo nezveportuguese saka taasina kana word of greeting Mamuri wambishi. wambishi chaiwo chaiwo saka iyo yelanguage barrier ndo imwe yakava a great challenge. Saka makakwazisana sei nevanhu palodge? palodge uku kana muchiri kunoko at least ndau nesena saka shona inenge munengoitawo ndofunga chirapara Itori chiri iri nani. Okay. Unotokommunicata zviri nani. Zviri nani munounzwana nawo to some extent. Saka that was another challenge iyoyo yelanguage of which iyoyo yakati affecta over the 6 years pakuti one even kusocialize nevanhu amukasiki kuita mashamwari nekuti kana muine shamwari moda kutaura zvakawanda saka muri kutoenda muchida chekutanga kuti mudzidze kutonzwa kumhoresa and everything. Yes. And also munoshanda nevanhu futi vanenge wekuti mune language barrier saka iyoyo that was another challenge. And you know, I can, sorry to cut you as it were. I remember pamuri kutaura kuti language ka because uda kuinteracta shamwari and everything like that. I remember experience yedu tichienda ku when we got to the Philippines. Mwana wedu chine mwana wani papo. She was just 2.5 and aitaura Shona. Right, but she now longs for friends. Ada shamwari dzekutamba nadzo. Of course apa papa ne all people from all over the world. Vanga vari maneighbors vedu vaibva kuPeru. So they spoke Spanish. Saka I remember one Sabbath afternoon. Really she's longing for friends. Saka akaenda kunonoka for quite some time padora. Kusvikira kuchema. Maimisa yeovhura door. Maimisa yeovhura door. You know, she's speaking in Shona to Spanish speaking people, and you know, and everything like that, you know. So it's okay. Thank you. Saka iyo ye language yaita affect even over the years taenda kuchechi. Zvokuti kuti munzwe kuti zviri kudii. Saka zvanzi kuti taingotarisa mwakasimukawo mosimukawo kana vanhu vapfugama kunamata mopfugama kana vanhu vakubudawo muchechi modini mobudawo muchechi. Saka ndo mamwe machallenges ataiva nawo asi takabatsirikana hedu zvikuru nenyaya yekuti taizopuwa matranslators. Pane vamwe vanonzwa English like tine mapastors mamwe akawanda akatonawo pasolusi. I think vamwe vacho vanovaziva ana pastor Tom wangu ari president weCentral Mission nana pastor Jaffa watati nawo ipapo. And then also wandambotaurawo yanchiti Dr. Esther ndo makaita mapioneer missionary kare nana Dr. Nkungula pauniversity ipapo. Saka vakasvika vakaticha English. Saka mastudents avo mazhinji vamwe vacho vakaticha English ndo vamwe vacho vakutotranslate even at SID and vamwe vachona ndo vaitotibatsirawo kadai vachitoparidzawo nokutranslatawo zvekare. So the challenge language. Language. That's all right. Yes. Yeah, and generally the culture and so on. And the culture, yes. And the other one, iyo yanga iri challenge malaria. Takamborowawo nayo kakati wandei. And also challenge yekuti climate. kuMozambique nekuno it's humid and hot. Sea level. Zvokuti zvoti pataka isusu muna December tatojara kuti munongorara pamusoro peneti. Saka paunoya kuno kutokangana kutakura zvinhu zvinodziya because of climate change. Because of climate. So so environment, climate. And also magariro chaiwo anosiyana. Mawakira atinoita kuno nemawakirawo zvakati siyanei. Saka mamwe challenge kuti unosvika out wisvikaita kuti adjust to that environment. Okay. Yes. Okay, thank you so much. Varazem, some of the challenges my missionary and the exciting challenge ndinoda kushare nemi ndekuti kana I like that exciting challenge. Ndekuti kana Mwari akati endai like sizvatiri isusu
tiri kuenda munzvimbo yatisingazivi. Yes. Asi Mwari akatipa simba rekusumuka tichienda kunyika yatisingazivi. Even destination It was the first time tatisingazivi. visiting Mozambique. Yes, First first time. time. Okay. Yeah, saka tinoda kutenda kuti Mwari akatisesedza even pataifamba munzira. Tisangana nepolice because panenge asimbonzwa kuti no, they are a bit strict. Vanogona kunge vari vanhu vakasimba pamurayiro yavo. Nekufambawo nemota tanga takungo exercise much care. Nekuti pana patambonzwa kuti mune macameras zvakadaro. And speed yedu we are going at 60. Okay. Because kazhinji localities dzavo mune dzimba dziri close to the road, saka unonga uchingofamba at 60, saka takawava rakati nonoge kusvika nekuda kweizvozvo. Chidikwa chekusvika kunzvimbo usingazivi, you see, was a challenge. Asi there's something chimwe chinondifadza ndechekuti patakarara isusu panozi pagondola. First place yati yanzina maina patakasvika tikarara. Patakazosvika first kana kuti dziri kutanga randakanzwa inini kutanga tisati tasvika pama greetings kukwasana kuti boa dia, boa tariti, boa noite. Inzwi randakatanga kusangana naro rakandishokawo inini nderekuti tichidya. Okay. Patakutasira kurara. Taona vanhu vanofadza, very pleasant. Ndokusvika ndokuti boa appetito. So boa appetito kuti boa appetito zviri kurevei takatadza kutoresponda kuti chii, so we just agreed, takangosekerera. So my first word in Portuguese ndichipinda munzvimbo iyo it was boa appetito. Zvapangidza kuti vanhu vane very sociable. And vari very respectful. The vanhu kuMozambique, they are very respectful. So language yachingutaura nezvayo. So boa appetito, that's enjoy your meal. Yeah, enjoy your meal. And inzwi rakatifadza kuti vanhu vanodini vanogona kugamuchira vaina. Yes, saka zvakatibatsira. Asi takufamba zuva rakateera. Takasvika pane imwe nzvimbo yakangoti vhundutsa kwazvo because takaona masides merod mune matrucks akawanda akanga akapiswa. Yes. Zvoireva kuti pakaitika hondo yakanga yakati simbei ipapo. Yeah, saka takangopfuura takanyarara zvedu tichimwera because you know ndida kuziva kuti tinodawo escort here kana kuti asi chinofadza ndechekuti Mwari akanga ari our escort. Yeah, taingoshamisika tichiona nzvimbo okay fine. Apa panapa ndizvo pari kutyisa panapa tichingodini tichingoenda. Kudzimana tazosvika nzvimbo inonzi Beira. Pauniversity patisi kuziva kuti ndepapi takabvunza kuti saka Universidade Adventista iri papi takutobvunzawo tatakutopfura. Okay. Yeah, zikazi pindawo nerodhi yakati ndobva ndapindawo murodhi imomo. Mapurisa they've been so friendly to us. Havana kutinetsa though our car it was pegged with a lot of things. Mota iyoyo. So tobva tazosvika takutopfura zvakare. Mwana wedu musikana anonzi Musawashi ndikati pari ndikuona pakanyorwa Adventist. Dai pakanyorwa nemama wanzi tinga takangopfura. Wo wana pakazi Adventist saka kubva tatotanga kureverse kwatona pakazi Universidade Adventist. Ndipo iri patiri kusvika apa. Tobva tatoona kuti ndio nzvimbo yacho iyoyo kwakutotena kwakutosalutwa the security guard was there, very loving and caring, anonzi Kaza. We remember that gentleman akatikwazisa akatigamuchira zvakanaka. Yeah, though kumutauro hatisikuziva kuti chii tingosmailana. So kuti zvakamira sei. So new environment. Pane patakasvika tamumanga imomo taitarisa tikaona saka dzimwe dzimba dzinoitanga dziri munzvimbo dzimwe dzine mvura yakati wanda. You see, it was quite a challenge kwatiri. So okay, ndizvo zvazviri. Then batadini kubatazo dzimba dzinenge dziri pamastilts here kana kuti dziri padzakaita sei dziri mu waterlogged areas kana kuti ma wetland here. Yeah, nokudaro zvomatausanangudza matsanangudza zvakanaka kuti it's like a wetland. Hati mazvona waterlogged areas yokuti ishoma dzimba dziri pamastilts. Dzimwe dzacho vanonga vavakira woisa jecha rakati kurei rakati samuke kubva pa level.
no the natural level kuti mvura isadini ipinde, but majority ndekutoto mvura inotokurumidza kusimuka nekuda kuti water table iri pedyo chikangonaya kwenguva shomana na mvura yatosimuka. Saka vamwe vanhu vanotofamba mumwe mune mvura, they had to remove boots, vanobvisa boots wotofamba kusvika kumba. Saka ndidzo dzimwe imwe shoko yatatisangana nayo tiri kudini, tiri kufamba tichipfuura mumalocalities. Okay. Yeah. So I want to hear about the experience yekushanda manje. Okay. Because mataura kakuti kune these language barriers. Okay. Masika. Yeah, okay. You know. Yeah, saka makatanga basa rini, was there orientation to prepare you, or what happened? Kuti tichizonzi right, ma missionary edu atakamirira asvika. Okay. Saka how did you start? Okay. Tichisvika mufundisi takasvikotambirwa na president weconference iri mubeira, Pastor Tom, yes. na Pastor Jaffa ndo wangu ari academic wepa university, vice rector academic wepa university. Saka pawakatitambirawo na papa ina acting CFO, but anga ari CFO wekuconference ikoko. Saka ndianga achiacta futi apa. Saka parikangosvika vangosvika akati ndandakatokumirirayo, saka I'm handing over. Saka tatongo saka vatangoti okay, tipe mapepa acho tidini tisainirane, kwakupiwa mabank balances nezvati madocuments atakakumbirawo kuti ndipe aya neaya bva wandipa imi muchibva kuauditing kama kunyatsotoziva kuti tiri kuda zvipi. Saka ndakangopa list yezvinhu zvandaita, mukandipawo ndogona kutanga ndakadai. At least the good thing maitaura nawo nechirungu, the CFO uyu akatraina kusolusi, I see. saka at least anga ine English. Saka takaita yedu handover yedu kubva tapedza, saka vatotonzi tatanga basa. Saka patakatanga, of course machallenge anga aripo ndekuti imwe accounting team yatatinayo umwe wacho ainzwa English mbichana, umwe wacho anga asina English zvachose, but Mwari wakatikombora takaendawo nemumwe missionary Mutsama Chamiri. Yes, and akasikojoina futi in our department as a student finance officer. Saka aripo semwana wechidiki akakasika kubata Portuguese kupfuura inini. Saka ndiye akandibatsira zvakawanda. Zvotiko zvine akuto lecture nePortuguese, ndiye anoto very fluent. Ndofunga takaendawo makore ati saka unenge wakutaura inombo tinenge timboshinga tichidaro. Also saka kuvepo kwake kwakawa very helpful. Kwakawa very helpful pabasa. And are in a related field? Yes. Saka akangosvika patasvikoshanda tese in accounting. Takangosvikira nawo almost same time. Yes. Saka akauyawo futi as a missionary. Yes. Saka pakushanda kwedu iko kumanje takasvikawo kwakune tichibva kunoku tainzi kuMozambique kwamuri kuenda akuitwe maaudits because vanhu vacho vasati vapa Sun Plus, because muterritory medu tinoencourage kuti tinge tiri paSun Plus. It's an accounting system. Yes, but vanga vaina accounting system yavo. Yes, yekuti yakasvikotibatsirawo kuti at least takawana mabalances neinformation kuti tisikotangawo kuswesa pai in the Sun Plus. Saka chingotenda wekuunion neweku SID vakabva vakasika kutibatsira kuti tiwane saver. Saka tawana saver takabva takasika kuenda paSun Plus. Saka zvekuti with that barrier yedu yelanguage nei Mwari anongoshandawo nenzira dzake dzinoshamisa. Takamanager kuita upload mabalances ese tikaposta zvese zvava zviripo. By November 2016 tatabata first financial statement yedu ichiprintwa from Sun Plus. I remember in that meeting it was quite exciting. Even if, I think I had echoes of this kuti yes, ichitaurwa kuti I mean having my statements from this territory is quite interesting. Saka from there tatokoita ma financial statements edu zvekuti tichifamba takatoauditwawo gore ra2017, tikauditwa ra2018, tikatopiwa magood reports edu. Like 2018 it was clean, 2017 takadisclaimwawo pamwe pasimwe macho zvanga zviri clean. Saka takatotenda Mwari kuti okay, tine language barrier asi Mwari ari kushanda nesu. That's a big improvement. Yeah, it was a big in improvement for the institution and for the work in Mozambique in general. Yes. So technically,
maybe the language that is used yekuti okay assets liability or whatever zvinhu zvinenge zviri easy here kuzvi kana kuti mune muine vari kutokutranslaterai kuti muzive kuti okay apa takutaura working capital kana kuti apa tiri kutaura liquidity. Okay, yeah, ipapo like our son takaita hedu iri muchirungu. Okay. But patinozopresenta mafinancial statement tine tina translator. Asi takazopiwa futi imwe template yekuti munogona kutoprinta itori muportuguese. Okay. Alright. Saka mune makuzointerpretawo mafinancial statement iwayo. Okay. Alright. Yes. Alright. Saka I'll come back to you. Okay. How healthy is your Portuguese now? Oh, wow. Varazemba, imi munoshandaka kune infrastructure development and my projects and so on. I'm sure you interact with munointeracta nevanhu vakawanda vari malocals. Chokwadi. Pakuti basa rifambe. Kana muri kuti pari kufanira kuti pacherwe foundation apo kana kuti kudi or whatever mame supplies ari kufanira kutengwa kuti titange project kana kuti. Saka imimi what was your experience yekutangawo basa? Pamakanzi right. Saka office ndiyoi, team yenyu yamunoshanda nayo ndiyoi. Saka what happened? Tinotenda mufundisi. Machallenges anga aripo. Imwe yacho yatikuramba tichingotanga kudzokorora. Ndiyo ndakasangana nayo yemutauro. Mune kana uchida kutenga zvinhu unofanira kuziva kuti uri kutaura kuti uda kuda chiini shop. Handiti kana uchida kugadzira contract unofanira kuti vanhu uri kuselekta ivavo vari kunzwisisa here zviri kutarisira and tiri kuwirirana here pamaterms edu. Saka Mwari ufunga Mwari ndinoda kutenda Mwari zvikuru paakatisa muprovinsi yeSofala akaziva kuti tikaendesa vana vaZemba kuna nana Mpula uku kuna nana Tete kumusoro uku zvinhu hazvifambi zvakanaka. Mwari akatisa muprovinsi munotaurwa ndau. Ndakutaura kubasa kwangu inini manje. Basa kwangu inini. Ndaiti ndikasvika panzvimbo yekuti ndoda kubvunzawo kana kuti cement inoita marei. Handiti saka panogona kumbotesa attitudinal nini reaction inoitika uku. Kutaura shona supposed to speak Portuguese. Saka Mwari andipa simba rekuti I had to force myself and be aggressive. Kana ndichida chinhu kana ndikatadza kutaura Portuguese I could use sign language so that handibudi imomo mandirimo ndisina chinhu chandinofanira ndinacho. So language was much of a challenge kwandiri asi chandakakonsa kuona chekuti kana takusvika pane madeals mabig ones nekuti office ye-infrastructural development inobata mari yakati wandei and unofanira kuita manegotiations akati simbei. Saka I noticed kuti kana much of suppliers vakuru vacho chaivo vari pamusoro vanotaura English. Vanotaura English majority of them. Saka ndaiti kana ndakusvika ipapo kuti I need to talk strongly uyezve ndinofanira kunge ndichitowa nebargain advantage ndaiguma takutotaura neEnglish. Ndaisvika ipapo ndisinga apologize ndandisingasviki ndine kakutera aiwa ndandisingazvidi izvozvo kuti munhu afunge kuti handisigona kutaura Portuguese so I can't win my situation. Saka ndaitotaura ndakatosimba and ndaitoona kuti panapa ndine advantage iri for the university kana paine a contract yatiri kupinda mairi. Biggest challenge yatinowanawo ndeyekuti ethics. Chinhu chinokosa kuwa munhu anotya Mwari. But I think ndinoda kutenda zvinhu kuti kuwa munhu anotya Mwari for all you Christians ndinoda kupayo kana kuti tizive kuti tinokosha mukati menyika yaMwari. Nekuti mavalues atopiwa naMwari anotikoshera zvikuru. So taiti kana tichita basa ndichitanga ndeti gentlemen contract yatiri kupinda iyi haine chekuita nemari yako nini. Ndiri representa Universidade Adventista de Mozambique handidi mari yenyu. That was my first statement yandonga chipa even when I'm making a contract to somebody. That was the underlying statement. Tanga. Whatever you're going to get per contract is for you and your company. It's nothing to do with me. Because the money that avenue which is very easy, which you can fall into that. Very easily. Vanogona go to know we can give you this. Saka ipapo tubatatongokurumidza kudini kuseta maparameters zvakadini zvakandibatsira pakuti pabasa iroro randinoita it's a challenge. Andigoni hapana munhu wandaiti kana ndakudimanda my demands my expectations pabasa munhu anogona kuti play around with me ndakarepresenta wam
nekuda kwekuti anoti takakupa mari. Saka ndoda kutenda Mwari neprinciple iyoyo yekuva faithful nekusatora unozi fufuro ndizvo kusatora fufuro. Ndaiona iri foundation yakandibatsira. maasians they are easy, vanogona kusvika tinokupa zvakati. The locals this is what the term inozi refreshco. You see, refreshco is a drink. Yeah, what else can you give me in terms of refreshco? What else can we give you? Atimazvona chii chatinogona kukupa. Saka taikurumidza kutaurirana ipapo. As a result of the contractor, one of the major contractors, Mozambicans, I respect them. Vakagara vatoziva kuti no kana tichitaura nezvewamu nemaitiro atinoita pamacontracts pakuti carry out a project ichi ndiwo hwaro hatina. And you know kuti zvinopa a good name even to the institution that you are representing. Okay. Yeah, can you imagine kuti munhu ari kuita zvema underhand dealings, mapemba achienda nepasi petafura and so on. Vanhu vachiziva kuti iproject yeuniversity yechurch zvinounza zita rakaipa zvakadii. But kana tikaita zvinhu nenzira yakachena, you are actually witnessing for God kuti zvinhu zvinofanira kuitwa nenzira iri transparent, yakachena, yakanaka pamberi paMwari. Saka tinotenda Mwari nekutidzidzisa that ethical principle yekuita basa. Zvinotaura chimwe chinoratidza chandakazobvunza one of the contractors iko kanoti no Razemba, ukaona project isingaperi, something is wrong. Makopas mariri kuenda kusiriko. And mazwana. Saka that actually became an acid test kwatiri isusu. Project batanga project because the project must expire. I want to hear about some of the things maybe that have been done during the time that you have been in this office. All right. Sanzwa maira sempo achitaura kuti takakwanisa kuproduce some statements ku-auditwa at least twice. Zvichitariswa. So in your department renyu, what are some of the things that have been done or that they have been accomplished during your tenure? Tinotenda. Kutanga ndoda kumutaurira mufundisi kuti department kwedu isusu we could spread ourselves thinly nekuti tatiri vashoma. It's a lean organization yedu. I had inini and another young man who was a student because kune to works program. Yes, who was Angaripo, and then another gentleman who was serving as an electrician. So we are two work associates name. Three. So chekutanga is a challenge takasvika pa university. It's not like bragging or we want to downplay the institution, but that's the reality yanga iripo. Kuti pasina mvura inowanikwa mumataps. Yeah, paita dambudziko kuti paine dambudziko remvura. There was only one well. A well? Yes, yakadzikwa. For a university? Yeah, it's unfortunate. I don't want to overemphasize that, but that's basic. But it's a missionary encounter. I mean, it was quite a challenge. So the takatotanga no shama izvo tiripanapa izvi ndakuti shama ritaura maira simba. Tinofana kutodini tofana kutona tatosinka ere chinyi a bore. Yeah, so we quickly went. Atinagona kuona this drilling system in it. No. Mechanical, rigging. We didn't get that. Takatuona the local people who were using manual method of drilling. Yes. Yeah. So they had. There's another way of drilling. Yeah, the manual way, not the mechanical way. Manual way. So they would one guy a tube with some hard metals. Spiral. Yeah. When they turn, wachitena. So we had to go down something like close to 13 meters down. We managed to get clean water on this, and we managed to connect that borehole to the network because Maranatha had put on a borehole which was not functioning now by then. Saka it was dead. You see, so we managed to connect mvura yoyo yotopinda all the connections that were there. For the first time, we are now having clean water per campus. Yeah, that was quite some impact. I don't know how long it had taken, but Maranatha had done that. So we went on to clean again the whole bowl here, Maranatha. So we had 2 bowls. So we had plenty of clean water, even for the localities. They could come and get it. Right away, mvura. So chimwe chacho ndechekuti takasvika tikati panapa
panofanira kunga pachigara pakachena panapa. Uswa nechini kuda kwemalaria. Most of us is going to affect nechini malaria. So we had to make sure kuti tatenga machines to clean up. And our gentlemen, they used to slashing. No, we don't use these machines. No, gentlemen, we have to use these machines. This is the current situation. Forceful but lovingly. Both those things, tika clear campus. Tapes our clear campus. We had to work also on the Jura wall. Yes, we had to paint it, give the new university a new look. Tapes aipapo. There was no accommodation. My staff houses, they're not there. There were old staff houses which were there but dilapidated. Yeah, so we had to start working on that. We raised the state of art somehow. Tikasoma tiles, tikasoma tabs angaripo, yes, and tikaisa the new roof, roofing, and tikaisa there were aluminium windows also. The staff that can come in. This was a lot of work, man. Yeah, they could actually appreciate kuti tukugara mujimbo yakadini yakanaka. As missionaries, if you come in or even as a lecturer. So we revamped that place, staff house. We also went to work on we had merit quarters, student quarters, yeah. We had also to improve. Janjiripo, new roof, tikapenda ipapo. Then my classrooms, we had to work on the classrooms. Yes, but before I could go the classrooms, there's the issue of the church itself. Yeah, the church had actually gone a bit lower. We had to change the roof. Yes, Papa and I was my sandwich type of roofing sheets. We removed them because they were dribbling. What was just dribbling in the church? We had to research what type of roofing sheets do we need. Beira is hot. Beira mune oceanic type of rains that are acidic. So marakati batsira tikakosa kona yatu zinc aluminium sheets from South Africa. We bought them. You see, bring them. Yeah, and the exercise now. For the church, tupata rufachi church yedu, staff house yedu. After that, we went on to the classrooms. We tanga kuisama tiles pasi, tikazusafuti ma aluminium windows as well. Intercooling, and then there was this ceiling and painting, and this electronic whatever screens. In my lectures. This was busy. Yeah, we got some screens so that the lecturers were not concerned to say when they are using their projectors. We put some screens there. Then after that, we went on. I think that is much of the infrastructure. Much of the classrooms we went also to working on the library. My shelves we had changed from wooden to metallic. Because my shelves we had most of these things we were fabricating right there. But we were fabricating there. Yeah, so to don't equip because of the background that I had in the mechanical side. I trained as a toolmaker sometime. So fabrication as a toolmaker. Yeah, I trained as a toolmaker before I went to Solus. I was a toolmaker. Yeah, so those skills are now coming in handy. Yes. Yeah, so this was, so can you share with me I'm sure some of the feedback or whatever, whether institutional or coming from individuals, office, administration, all this infrastructure, and the university is getting a facelift. And there's something, Pastor, sorry to interrupt you. Yes. It might be unfair. Sorry. But I wanted to just to highlight. Yes. We've got a land which was called a farm, according to farma, Portuguese. Yes. But that land was also invaded somehow. It was by other people. Yes. The locals were now using it to kungo kuachirima zvanorima, and chimwe chinonya kuti chikise ndechekuti yakanga yakuthreatena kutowa manje by the local militias. Militias. Yes. That was a big hurdle on my side. So to the Jimbude Adventist, but Yakutu was no Takuti Torah. Yeah, so Marakati Batsira. So the university was not using it? Partially. Very small. We couldn't register our presence there. Wow. And how big was this piece of land? It's a 7-hectare thing. In town. You see, so it is strategical. It's a very strategic tool. Cannot entity. Nikuti cannot teach them agricultural activities. 3 more.
iri So musidhari. for garden market, market gardening. Yeah. So you could produce vegetables, The vegetables, for the city and yeah. for the town and Yeah, so on. it used to be An income. It used to be yaizikana nekuti yaiproducer yogurt Oh, because papa ene mombe dzadziripo kare okay. by the missionaries which were very visionary in those days. Okay. Yeah, saka pari things had gone down. Saka takagona kureclaima nzvimbo iyoyo using Pastor Mhlanga, the former president. All right. He's the one who was on the front. I couldn't go on the front. No cultural shock. I couldn't be on the front. But Mwari akazotibatsira tikaclaima nzvimbo iyoyo, tikakwanisa kuzogadzira ujura wall. Okay. Ujura wall, To secure it. yes. And tikasa fence pa front. It's a very big land strategic for the university. Yakaindukoshera. Then tikazoisoma electricity, tikaisa borehole ipapo. Now, as we speak, it's a place where there's a bit of, actually there's a hive of activity, of agriculture activity, which is done by one of the missionaries, Mr. Jetta. Yes, he's now working there as the farm manager at that place The there. one was at Solusi? Yes. Oh, is it He's so? a fellow, yeah. Oh, I didn't know. My Jetta is also there serving as a It's my lecturer. first time learning about this. Okay, okay, that's interesting. Yeah, so- You know, and you know what you're saying, Warazemba? Sometimes as church we lose quite a lot of properties. Yes, The other time I was in Lilongwe. There's this place, Lilongwe Central Adventist Church, Mulilongwe. Oh, okay. It used to be, I mean, it was a huge piece of land given to the church by Dr. Hastings Kamuzubanda, the late okay. president of Malawi. And we lost a big chunk of it, you know. Ndopatine, the Adventist, I mean, one of our hospitals in Malawi, we have, now the union office is located there. Okay. And we have, it was a vast piece of land, and it's right in the city. In the city. Yeah, and so you see, and yet there are opportunities. Yes. Yeah, I remember one time visiting one of our universities in Papua New Guinea, where they grow vegetables for the city of Port Moresby, Okay. the capital city, and basically they sell vegetables Sunday morning. Oh, yeah, okay. Sunday morning, the whole city goes to the university. Okay. Because it's just 15 minutes out of the capital. All right. And, making profits in excess of $1 million a year from the vegetables. Very encouraging. From the Very garden encouraging. alone. Okay. Saka, there's so much potential, and sometimes we lose this. Lose that. Yeah, and I guess somehow we need to just be careful not to lose out. Not lose out, yeah. Ukatasa the original vision nezvimwe zvinenge zvazoitika later unoona so far away from the vision. So I think it's very important kuti tisarasikirwa. The last thing Yes is when we are given a project, State in the Sabbath okay project. Oh, Yes, we've been given as a university. By the GC. Yes. Okay. Yeah. Saka takapuwa mukana iwo kuti tishande tichifana kushanda auditorium with some related areas. Okay. Saka Mwari akatipatsira strict budget. Zviri kutarisirwa and everybody is focusing on it. Takashanda zvakanaka, with my relationship with Nora. Yeah. I call it Nora, it's my wife. Yes. Finance, when you miss out. Yeah, if you miss out, imagine. Yeah, you did. To myself, saka munotoita appointment kuti saka Maira Zemba muri kweri office She's the boss. She's the boss. Yeah. She's the boss. She's the boss. So takashanda project yakambozo stalled for close to 3 years. Okay. Yeah. Then Mwari ndokutibatsira. Take courage. The project your auditorium. Yeah. Auditorium. Yeah. So we realized to realize with engineers kuno Zimbabwean engineers. Okay. We please work on this. Give us the plan. And Now, the stalling, was it because there were no funds or what? The Maria 13th Sabbath is now kwana erikanchi. No, those are logistical challenges. All logistical challenges. Yeah, just on the logistical, ground. on the ground. So we I end up realizing with some gentlemen here, some engineers here, they came up with a good plan, and then we presented it again to the administration. It win the expectation that they needed. Then we started working, realizing with the administrators. We started working as of the 6th of June 2020. Okay. Starting afresh.
But for information, that was the time it was supposed to be commissioned. Because you're now afraid that the donor is going to say, please give me back. I can't imagine the pressure that was on your It was shoulders. another one. It was a big pressure. So we started working as of June 2020, right? Last year, by December, we had something like close to 96% completion on that project. Wow. Yes. 96. And it's one of the first projects that we've done right from the ground. Right from because the ground. from all the time we were actually working on revamping the existing structures. But this one now. This one now is a brand new Yes. kit. So tinotenda Mwari kuti Mwari akatibatsira kuti the structure, it came up shakanaka. And we don't want to preempt kuti zvichazoitika pa-inauguration, but tinotenda zvikuru kuti vakuru vanonga vakafara vachionawo. Because this is like it's a multi-purpose structure. I can imagine. In an auditorium. It's a big investment. Yeah, there's an auditorium with 250-seater thing. Okay. And then we've got a kitchen. And then from the kitchen, we've got a cafeteria, which is connected to the cafeteria. From the cafeteria, we've got a laboratory. Oh. Yes, and we've got next to the laboratory, we've got a lecture room. Wow. Besides the foyer, the entrance. Wow. Yeah, so, and some back offices. Yeah, so we toda kuti Mwari kuti akatipa mukana wekuti tishande ne-30 Sabbath. I was almost like seeing Bytoid solution. Oh, okay. Yeah, so tinoda kuti Mwari nazvo. Oh, that's great. Saka, what has been some of the feedback? Maybe, munhu wese ponoita basa kapane zvimwe zvinhu zvinogona kungokuti totenda this kind of feedback, response, and whatever, it's encouraging, and so on and so on. Maira Zemba. Yeah, I think ku-accounts kwenyu. Okay. I think the feedback yatinayo ndeyekuti toda kutenda Mwari, because one, like, if you're an administrator womunhukadzi pamwe pacho unogona on its own can be a challenge, but unoti zvakagona kugamuchirika. We are working very well, because pamwe pacho unogona kupinda maboard meetings uri wega munhukadzi, but God is leading. Saka chikuru, like from what you were saying, Mwari has been blessing our university financially. Kuti tanga tichingogrowa zvokuti for the 6 years we were able to operate kuita ma-operations edu on a very stable. Our liquidity and working capital. The source of the growth, I think the fact that we are improving the university, we have been having a stable enrollment. I could because taita my graduation 4, but tinoramba tiri pa same level of number of my students. How big is this university? Yeah, maybe you may answer that later. Okay. How big is it? Never fuck out up, and so there may be someone watching. University. You know. Yes. Yeah, tinema faculty so far E3. But of course the challenge at Tatarayot is Portuguese speaking, even the classroom. It's also Portuguese. Faculty 3 Tine theology. Theology. Of which part theology. Trautenda Mwari kuti taita ma-graduation edu is now 4 plus takaita futi tanga tine ma-block release. Saka taitawo quite a number of ma-pastors a qualify. Saka tine theology, tine accounting, ne management, and then tine ye nutrition. And then tiri kutanga futi ye nursing. Saka ndo ma-faculty aripo so far. Saka with that, with what kind of enrollment? Enrollment yedu tingangoti constantly tanga tigara tiri about 460. Despite kuti pakagraduate vamwe, we are able ngofila in tichidzokera ipapo. Saka ndo yanga iri goro a stable enrollment. And we are looking forward tikachitanga wana nursing nevamwe, we are looking forward to grow exactly. But with that kungobhadhira kwaitwa ma-fees plus imwe yachina tina ndoti tine works program. Saka mari yedu circulate within the university, haibudi pakuti our payroll yedu inenge iri minimum. Pataifanira kuita employee pakawanda topa ma-students achishanda. Saka student anogona kutoshanda as a security guard iri works program. Saka mari yacho iri kuenda saka tine chingo credit kwa account kwake. And that saka with that also takabatsirawo community nekubatsirawo ma-students edu akawanda atograduate through that program. Saka with that iyoyo plus somehow Mwari akachikokombera kuti it's just stable. Zvekuti our liquidity inotoshamisa vanhu kuti
your liquidity is too high, I don't think it's correct. Saka yomboitwa recalculate was not it's correct. Ndiyo liquidity iripo, ndo working capital iripo. So this no saro ni mari dzokuti kuma projects like kwanda zvese zvauda kuita izvo to maball nezvinezvi. Zvimwe zvaina zvaitobva from our money inenge yatoita excess from operations. Outside weimwe yachazotaura zvecyclones atikazopiwa dze-insurance. And also dzimwe dzinouyawo nemadonors. Saka tine also all and that. Madonna's another good accountability. Yes. So what else do you need? Of which Mari has been blessing us kuti tanga tiri able kupa ma-reports avo as they want. Yeah. Yes. So, I mean, so what are some of the, okay, maybe before I go to that question, what are some of the joys of missionary experience and so on? Kune here, saka kune need here, kana kuti need yakatosatisfyiwa yekunzi kwaidiwa ma-missionaries and so on and so on. You know, one time we were laughing some friends. They are from, the husband is African, but the wife is Filipina. Okay. Asi vakaonana muno muAfrica. One of the African countries. But ndobva wazombonoshanda futi, you know, kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka I just want to go back to Africa. Yes. Because iye ari muFilipina, muno muAfrica anoti ndinotreatwa semurungu. Well, okay. Okay. I mean, basically she's valued. I like that. Not just her looks, but I mean her skills. I get it. And I mean, and she's also skills and so on. Saka ndikuda kubvunza mubvunzo kuti munomu tinogona kunge isusu takangoungana tichipunyaira kuti hakuna mabasa tiri mukati mesangano and so on. And yet kune nzvimbo dzekuti tine zvimwe zvinhu zvitori valued elsewhere in terms of zvinoto make a difference on the ground. From what you know, not just about your university, but generally the work in Mozambique. Kuchine mukana here kana kuti mukana uyu wakapera. I think in different areas. Okay. My skills. I think on that one, the greatest need report tombotasa tori pa university ndiye ma-doctors. Hatisati tane ma-doctors akakwana zvokuti ndo the need yatiri kunzi negovernment we must meet that. Yema-doctors. And also the encouragement iripo ndeyekuti at least we must sponsor as much of ma-Mozambicans so that we push them kuti vagone kusvika pamalevel iwayo ekuti vagone kufill in those gaps. Those gaps. Saka like at our university we are sending quite a number what to sponsor ma-Mozambicans for masters, which means vakapedzawo teta kwaisawo futi kuma-doctorates. But for now iwayo ma-vacancy ema-doctors you find that there is still a great need. Saka zvakadaro zvekuti here Maira Zemba mumwe munhu ari kuona anogona ngari medical doctor and whatever anokwanisa kuti ndogona kuenda zvangu maybe let's say munhu arida kumbovolunteer zvake yekuti okay, I just want to volunteer a year in this university. Do you think there one is opportunities like they are very plenty. It will be welcome? Yeah, it will be welcome. We've got plenty of those opportunities. Especially those volunteer, the need is big. The need is big. Pastor, I just wanted to come in when you talk about doctors. We've got a clinic close by the university where expertise is needed. And the clinic is needed, and expertise is needed. Kanaba kutasane this new faculty which is in place coming up. Nursing. Right. Takatasa do discipline utano. My doctors, they've got a lot of things to do pa university. But the opportunity also kunze. You see, we could never know expertise is needed a lot. A lot. There's a need of services. Services that can also even open up our eyes to say, we can do this. You see, there's that. I hope you get what I'm saying. That if somebody establishes an entity, it is so professional. It's needed there. Right? Let me hasten to say this. Missionary work is very exciting. But full of adventure. But it needs people who are mouth-skilled. All right. Hello. Quite a narrow. No. When you come in as a pastor, but you are an electrician,
before. plumber. A plumber before. You find yourself it can fit in easily. Yeah, because you sometimes you move your jacket and put on another cap. Another cap. You see. And you meet another Yeah, need. you see. So such is needed. People, I think zvakatinakira even kalitakuta the way we train our people, let them be multi-skilled people. Let us not look down at some of these skills. Some of these practicals. Yeah, because that one is also, especially kuMozambique kunotodikana vanhu vazhinji vari kuseveva in the construction industry. Okay. Yes, they are vanonga vachiziva plumbing, electricians, builders, my engineers. You can actually come up with form your own company. Ikoko is needful. But technical colleges. I mean, apatutara is a missionary experience, but someone may be saying, well, I'm not working in the church system, or maybe not planning to, but I don't go. I mean, are you telling me that there are opportunities? It sounds like you're saying there are opportunities for so many like services and other needs. How easy or difficult is it for someone to settle in Mozambique? To say, I'm now functioning from here. Okay, I think on that one, you find that like here, we've got Ministry of Labour, we've got those offices where we have found when we go to renew our permits, there are many people who are coming through the Ministry of Labour. Okay. Yes. So I think if you've got those skills, to inquire either from our Mozambican embassy in Zimbabwe. Okay. Yes. They can get information of how do you apply. Yes. Like also coming back to that one of volunteering, like the nursing which we are about to start. We have got a doctor who is volunteering from Botswana. Oh. Yes, a retiree. Okay. So he's coming to open that nursing. So it's an example of volunteer. So in other words, in terms of different areas in medicine, let's say some may be gynecologists or whatever, and so on, and general practitioners, and so on. I think this is a call and a challenge to us viewers out there. Could say, there's life is not just about receiving. You get the meaning and the essence, the purpose of life when you begin to give. A community begins to grow when elders plant trees whose shade they know they will never sit under. Kana vakuru vakudyara miti vanoziva kuti hatizombofi takadya michero yemuti uyu, handizofi ndakagara pasi pemuti uyu, asi vachizviita for the benefit of others. So I want to throw it as a challenge there. Kuti tiri kunzwa panapa from kuti there's need. Some of us are doctors, health professionals, and so on. Munanogona ngotora a gap year. Yongoti, I want to volunteer this year. Yekuti ndimboenda, just to help others. In different areas. Please get in touch with us. Get in touch so that the connections are made, and then we want to hear testimonies. And you never know the difference that it will make. I've read my accounts, my missionaries, sana F.B. Jewell. F.B. Jewell came from the United States. After Melvin Studevant, I think he's the one who became the next leader by Panyazura. Back then, we're talking 1913 and so on and so on. And then after that, he worked with Solusi for a long time. He was anga trainer in midwifery. Yeah. Vanhu vazhinji vamwe vari muarea idzodzo idzo vakazvarwa ndiaitosunungutsa and so on and so on and so on. Zvichidaro, I mean, he made such an impact in the whole community. And so I just pray kuti some young people who are not going to go in these skills and so on, please take up the challenge and have some experience, some missionary experience and encounter. Okay, our time is fast ticking, but so what have been some of the highlights and joys of your missionary experience? Some of the highlights and joys is this was good. Yes. Okay. From my side, I think the joy that I have as a missionary, if you put yourself in the hands of God, like patataura pekutanga utakangoenda usingambozoti munonosangana nei. Sure, at first it was very discouraging, Pastor. I remember first time ndakambofasta ndikanamata ndikati Mwari ndofuna ndafaila ndibatsirewo, and Mwari angoita miracle. Ndakangonzwa nda at peace and calm and working. Zvekuti from there I'm quite happy to be a missionary.
ende uchiona the success dzamunenge muchipiwaona Mwari nemachallenges amunosangana nawo Mwari achingokupfudzai nawo. Yeah, I think that's a joy for it's me. a joy. Yeah. It's a joy. And you challenge malaria. It's one thing that Yeah, yeah. I lost a friend, some time shame. ago when I was studying with the University of Zimbabwe, when I was doing my master's. Okay. We were a class of 2, that class, 32. This brother of mine was a Malawian, but I shandira muno Harare, ari pastor we CCAP church. So akazotransferiwa, tapedza coursework, tatakuenda tapedza ma-exams edu, takuenda pakunonyora ma-thesis edu. Achibva transferiwa to Zomba Theological Seminary kuMalawi. And then something happened, he got malaria in Mozambique. Oh, Yeah, and shame. he died. Oh, Yeah. shame. Yeah. And even when you read in history, because Zimbabwe almost became a Portuguese colony. Oh, Okay. okay. You know that, right? That's where we get all this language like Penalonga Yeah. Okay. and so on, long legs and so on. That was the time. Okay. Yeah, that was the time of the Rose Empire. Okay. And, yeah, it was quite something. But the thing that really affected the forces that were coming in was malaria. Oh, Twice. Oh, shame. Especially after Korea kwa Father Gonzalo da Silveira. All right. Yes, because they really wanted to. They said, no, you can't do this. But it was malaria Oh, shame. that stopped them, which has given me fear of this malaria in Mozambique. All right. And a number of other people that I know that actually succumbed to this malaria. Yeah. I don't know kuti in a breed Yeah. yakanyanya kuita sei, but inenge iri quite strong. It's quite strong. Yeah. Ichokwadi. Tine chandinoda kutaura kwatiri kana kuti wakateerera ndechekuti Mozambique, especially Mbeera, Yes. yeah, it's well furnished for malaria. Oh, okay. Yes. Kana paine chinonyatsoziva kuti wabatwa nemalaria and you get treatment, Okay. you get it in Mbeera, you get it in Mozambique. All I don't know some other place, but Mbeera is the only place yatakasvika tikaona. All right. If you feel kuti ndikunzwa chando kana kuti something zviri They are ready for the that. first thing ngeyekuti vanokutesta malaria. Okay. Havamboiti sezvanoita kuno kuti rimbotesta BP kana Kana kuti COVID. no, they check for malaria. Malaria first. Yeah, so medication for malaria iripo. Iripo. Is there. Okay. And tinotongotenda Mwari kuti I don't know what paradox, most of the medication tinozoona kuMozambique dziriko. Saka macases mashoma atinonzwa isusu kuti munhu afa nemalaria. Okay. Asi hazviri kuti hatinzi kuone vanhu vachiafectwa nemalaria. Tinoona kuti is affected malaria. Asi treatment is there. The treatment is Yeah, there. we are not deceiving anybody. Okay. Treatment is there. Come as you come kubva kusvika manika chimoyo as you proceed unowana treatment yechi. Asi ukazoita prejudice kuti I don't think these people they can do it better. Oh. Let me go to South Africa. I find myself we can die in the airplane. Oh, okay. All right. Unogona kukwira mundege iwewe uri uchisiya vanogona kukurapa Treatment yacho chaiyo, vane the yeah. solution. Yes, they've been But experienced for malaria. Vanoinzwisisa. Yeah, yeah. Yes, My yes. wife has been affected several times. Zvekuti dzimwe ngonombodistebeka nazvo. Inini ndinombotaura resistance pabasa rangu, but Mwari nenyasha dzake. Even the new friends of ours vari kuya vana vajeta and these other missionaries that have just come in, tinongoona kuti even our rater is from Brazil. Oh, from Saka it's just a catchment of different people from different cultures and vane medical conditions dzakasiyana. Asi malaria has been controlled. Oh, Yes, amongst us. So we are not deceiving anyone. that's encouraging. Yeah, Yes, it's that's encouraging. yeah, tinotenda the government of Mozambique for that. How about this issue kuti netimbonzwa kuti hey, kwaita hondo, kwaita Okay, kune this okay. group fighting, whatever, sadaki pindirai, and so. Saka ndozvimwe zvinhu zvinogona kutyisa Alright. Dr. Mwari kuti inini I would want to volunteer, but nyaya yehondo iyi. Kwete. Okay. Yeah, I think Pastor, unogona kuti kana wazvimisira kushandira Mwari ukazvisa mumaoko aMwari, God has a way of doing his things. Because isusu patakaenda 2016 kuti kwai hondo yakanga ichitoreko, Okay. like apa pataura kuti pakapiswa mota, takatonzwa kuti zvakatobva kungoitika. It was not something far. And titoripo time yacho taitonzwa pfuti mutori mumba, but kuita kwaMwari pakabva pangoita a ceasefire. And from there up to now, in the area tiriwo, we have never faced anything. Saka unongo uchingoona kuti wherever we are tingori prone to kune zvinhu zvakawanda wanda. But kana uchingozvisa mumaoko aMwari, like as we're saying, mamissionaries akudhara aingoenda
achiziva kuti kune malaria kune chivaenda but mwari ava pa50 years pano amamboti akata 50 years W.H. Anderson, exactly 50 years of service in it's Africa. not kuti there That's a record. were no challenges but kana mwari achoda kuti ushande achiziva kuti une chekuita ikoko anochengeta chinangwa chake Exactly. saka there's no need to fear. So in the end, what can you say kuti zvatakadzidza, what you've learned through your experience of being missionaries? What are the lessons you have come up with? And by the way, how good is your Portuguese now? Okay, I think the joy andinayo ndeyekuti pandakaenda kuMozambique sure pastor waisanzwa chinhu zvokuti you are actually blank but nekuda kwenyasha dzaMwari unoona kuti zvinezvo tisaurewe waakunzwa Portuguese. And also many times, like for myself, I've also tried to present in Portuguese. Zvekuti mamwe speech angu nongotiwo here and there. And unoona kuti zvinokudrowa futi closer kune vanhu vari ngoshanda navo because maakuda kutaura zvakafanana. I think their attention as you struggle with your Portuguese vanenge varitoziva kuti wedhi raari kutsvaga ndeiri saka their attention inenge yato they want to it brings you closer to them than anything else. I remember there's a day when you presented the Patakaimba in Portuguese. Na tiri isusu nemuri wakajeta. Kusangano rakafara. Wakafara. Tinonzwa paine humwe kana tichitaura mutauro wavo. Tichimbawo nawo tinobudawo nawo tichienda like missionary work we just tinozvifarira pane distribution yemabooks patinobuda tichipinda mucommunity tinoenda tichidini tichitaurawo nawo unongoona kuti it's a very good experience. You know the community and utonga chiinteracta nawo zvakanaka. And I want to tell you, Pastor, there's one gentleman that I want to mention, Anos Joseph Anyantumbo. He made us to be very comfortable in Mozambique. He actually and his family kutora nguva kuti atibatsire kuziva kuti apa ndipo pekutengeswa apa kana muchida kutenga zvakati munozviona uko kana muchida kuonawo fish kwakati kuti chipa munozoona kwakati. He dedicated this time kana any problem he could phone elder, any problem he could come in just like a very good Samaritan to us. So I just want to kuti tinoda kutenda neukama iwo. And that is one of our joy. They are very respectful. They are very humble guy. They are very very humble, very friendly, very friendly people. Very friendly. Vanoteerera authority. They really respect authority. Those people. Yes. It looks like you need to write a book. Sharing your experience and what you've done and how the Lord has used you. Because kana tingori kunoku accountants angoripo, sometimes you don't really value the profession and the expertise, but nebasa ramaita so far it's quite an impression ekuti even kukanzi nhasi hamusisiri kushandira kuMozambique they will talk about the Razemba family. We had missionaries from Zimbabwe and you made an impact for God's glory. We are proud of you and we want to thank God for you. But we just want to pray for you and to pray that God blesses you and all other missionaries out there. Kuti Mwari avaitire zvakanaka. Maybe Pastor Msati Manamata. Yes. Pane ndaida mention kuti pane time ndaimbotaura na Pastor Chifamba, Pastor Enoch Chifamba. Nemudzimai wavo. Yes. Vachiti sekuru Chifamba pastor wakuru. Zvikanzi vainamatira chaizvo kuti dai Mwari atumira mamissionary kuMozambique. Sure. Hanzi vakafa vachinamatira munamato iwoyo. Hatizivi chaivamuva. But unozongoona kuti how God has opened pamwe kuti mamissionary akawanda abve kuZimbabwe. Pamwe pacho tinofunga kuti takazongoti rega tiende asi Mwari anotonderawo futi munamato yavo. Saka tiri kungodzokerawo kuti kune vamwe vakanamatirawo futi mission idzodzo. Inenge ichipindurwa. Notiko zvino mamissionary akaenda kuMozambique takatoti one day. From my understanding, Pastor Chifamba Senior ndo vakavhura basa resangano kunana Chimanimani, Chipinge areas. And those are areas that border Mozambique. Yes. Saka it could be from that vakaona kuti there is need. Because even now talking to Pastor Chitura Senior, he's retired but he still services
nekutoendesa even masabas kukotli into that part of Mozambique vanotumira mari yavo mabhuku ikaotengwa oendeswa and then wozocollecta and everything. So it looks like, so it could be from his work there vakaona kuti there is need to go on the other side of the border. Yeah, it could be. I'm just joining things panapa. Saka toda kutenda Mwari zvikuru tichishuvira kuti Mwari vakukomborerei vakuitirei zvakanaka. We also have other missionaries I know, we have the Ngirishis Romania and so on and so on. It's also cross-cultural ministry vari kuita and in other different parts of the world, of the world. Toda kutenda Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei, matisira chitsvare chekuti vanhu ngavasatye kuvolunteer, especially tichishanda neuniversity iri kubeira, university yesangano. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka. I'm going to pray. Ngatinamate. Jehovha muri kumusoro kudenga, mviri nerukudzo tinounza kwamuri nokuti makafanira kurumbidzwa. Tinoda kukutendai Jehovha nekuda kwababa namai Razemba vamakadana kuti vapinde mukati memunda wenyu in this unique way, being missionaries mukati meuniversity yesangano kuMozambique. Tinotenda neexperience that you have given them, the value that they have added and brought to this institution. Tinoda kukutendai Mwari, vakomborerei, vabatsirei, whatever challenges or discouragements dzavangasangane nadzo, vabatsirei kuti vangoziva kuti vari muruoko rwenyu. Vakomborerei pavanoshanda nevamwe vavanobata nawo ikoko, kuti vabatire pamwe chete kuti zita renyu rikudzwe. Simudziraiwo nzvimbo iyoyi ine maneeds akasiyana siyana. Tinongokumbira kuti imi musatisfy maneeds iwayo kuburikidza nenyasha dzenyu. Komborerai vatungamiri veuniversity, tonamatira kunyangwe nevadzidzi pauniversity iyi, tonamatira basa renyu rose mukati menyika yeMozambique. Ngarikomborerwe nemi, ramangwana rirambe richijeka, vazhinji vachiunzirwa kuna Kristu. Enrollment ngaisimudzwe. Tinonamatira nursing program iri kuzotanga kuti ikomborerwe nemi. Tinokutendai Jehovha mukati mezuva ranhasi, tichinamatira mamwe mamissionaries ari munzvimbo dzakasiyana siyana muMozambique mekare nekune dzimwe nzvimbo pasi tenderere. Tinokunamatai nekutenda zvinono kusingaperi. Amen. Amen. Ndawana shamwari yakandida isingaziwi, akandipfuwa nerudo, akanisunga kwari. Moyo wangu wasungwa nepfundo, rora kasimba, Jesu ndiri wako ini uri wangu narini. Ndawana shamwari, yo shamwari yakandifira, andi upenyu bachete asi akazvipira. Zvendinazo handi zvangu ndaka muchengetera, moyo simba upenyu zvese zvake narini. Ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira inoenda kudenga. Mbiri iri kupenya yokuti indisimbise, ngandirinde ndisewenze pamberi ndozorora. Ndawana shamwari inemutsa, idine rudo, ndimutungamiri kwaye, ane zero nesimba kuna iye anondida ndino. Wana masimba korufurunga kuriye, ndiri wenyu narini. Ndawana shamwari inemutsa, idine rudo, ndimutungamiri kwaye,
ane nzero nesimba, kuna iye anondida ndino, wana masimba kurufurunga kurire ndiri wenyu narini, kuna iye anondida ndino, wana masimba kurufurunga kurire ndiri wenyu narini, kurufurunga kurire ndiri wenyu narini.